Good evening, all. Audio video okay now? So we can start with part C of June 2023 paper. Paper കുറച്ച് physical പാർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് മെല്ലെ പോവാം. ഇന്ന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ലെറ്റ് സി. Yes. So the question says, this is easy. Quantum mechanics Huckel molecular orbital theory എന്നുള്ള question. So this says the energy level diagram for കാണുന്നില്ലേ? Visible അല്ലേ? Okay. So the energy level diagram for the pi molecular orbitals of cyclic C3H3 radical is given below. So C3H3 radical എങ്ങനെയായിരിക്കും? You have 3 carbons and there is a double bond. Radical ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is the C3H3 radical. H3 radical in the delocalization energy in the unit states. Sorry, in units of beta ആണ് ചോദ്യം. Okay, so ഇവിടെ നിന്ന് strictly C3H3 മാത്രം കാര്യം പറയണ്ടാവുള്ളൂ. Make sure that you learn all the systems like നിങ്ങൾക്ക് എത്തിലിൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, C3H3 ഉണ്ട്, one that is cyclopentadiene and benzene and make sure that you learn all those. Huckel molecular orbital theory in 4-marker question direct in so don't miss that portion. All right. So C3H3 energy level diagram where it has 2 levels. So we have to know that even the bottom level in the energy is alpha plus 2 beta. And the energy is alpha minus beta. C3H3 etra electrons aanulladu? You have 1 electron over here. E pi bond 2 electrons undu. So in total 5 electrons aanu ivide fill cheya. Etra electrons undu? So there are total of 3 electrons. Engane fill cheya? 1 2 3. Okay, so you have 3 electrons which is filled like this. Appa delocalization energy കാണാനാണ് ചോദ്യം. Delocalization energy കാണുന്നതിന് മുമ്പ് you have to find the energy corresponding to the pi electrons. Pi electrons in the energy, total എത്ര energy ആണുള്ളത്? നമുക്ക് 2 electrons ആണ് alpha plus 2 beta ഉള്ളത്, which is 2 times alpha plus 2 beta, plus ഒരു electron എവിടെയുണ്ട്? Alpha minus beta ഉണ്ട്. So you have 1 electron in alpha minus beta. So energy corresponding to the pi electrons is equal to 2 alpha plus alpha is 3 alpha, 2 beta minus beta is plus beta. So this is the energy corresponding to the pi electrons. Yes. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് delocalization energy ആണ്. Delocalization energy is equal to the energy corresponding to the pi electrons minus the energy corresponding to the double bond. Or a double bond alelu. See, radical you have 1 double bond. Appo adinodu corresponding aayittulla energy plus you have energy corresponding of the radical electron. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് delocalization energy കിട്ടുന്നത്. 3 beta അല്ല. Sorry. Okay, 4 beta minus beta വരുമ്പോൾ 3 beta. 3 beta. Yes. Sorry, 3 beta. 2 നകത്തോട്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 2 alpha. Yes, 3 beta. Correct. So now always remember the energy corresponding to the double bond is always 2 alpha plus 2 beta. Always. എത്ര ഡബിൾ ബോൺസ് ആണുള്ളത്? അത് into 2 alpha plus 2 beta ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. And the energy corresponding to each electron radical is alpha. Okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. So substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? You have 3 alpha plus 3 beta
minus double bond in is 2 alpha plus 2 beta and radical in is alpha. ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ what you have is 3 alpha വെട്ടിപ്പോയി 3 beta minus 2 beta. Final answer is beta. The correct answer is option beta. എത്ര ബീറ്റ ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യം? ഒരൊറ്റ ബീറ്റ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ ബി. Okay. So delocalization energy, pi energy calculations, Huckel molecular orbital theory, നോക്കി വെച്ചോളൂ, revise ചെയ്തോളൂ. You might get questions. The next question. So symmetrical cubane is a very good question. A symmetrical cubane is given to you. And അതിന്റെ by substitution ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So you have a cubane where all the faces, sides, edges are equal. And other symmetrically, you can see that E corner D, E corner D substitute ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And hydrogens are substituted by deuterium. You have to find the point group. So the first challenge എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to find who is the principal axis. Can you identify the principal axis? ഞാൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ സി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ക്യൂബിനെ ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് മൈ ഡി ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഈ കോർണറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കോർണറിലുമാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൊസിഷനിലാണ് എന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഞാൻ അതേ ക്യൂബ് തന്നെ വേറൊരു രീതിക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Is this okay? Yes. Now can you identify who is the principal axis? See, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is substituted at opposite corners. Or this is like a body diagonal രണ്ട് അറ്റത്ത് ആണ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And the principal axis over here is actually D3. Sorry, it is C3. Sorry, not D3, C3. But the principal axis is C3 ആണ്. എങ്ങനെയാണ് C3 വരുന്നത്? See, you can see over here. ഈ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഞാൻ ഈ രണ്ട് പിങ്ക് ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലൂടെ if I pass an axis, you just look at this 3 points. 1, 2, 3. ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് 120 ഡിഗ്രിയിൽ കറക്കിക്കൂടെ? Tell me if you can't imagine. So the 3 edges that I have highlighted, ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും? 120 ഡിഗ്രിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ there are 3 edges ഇവിടെ 1, 2, 3. അവരും 120 ഡിഗ്രിയിൽ തമ്മിൽ ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയിട്ട് കറങ്ങും. So the principal axis over here is C3. Very hard to imagine. C3. Is that okay? Okay. Now this is even okay. The next one is even harder. അപ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും C3 ആയതുകൊണ്ട് it's not option B, it's not option A. കാരണം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരുന്നത് 2 ആണ്. ഇനി ഇതൊരു C ഗ്രൂപ്പ് ആണോ D ഗ്രൂപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാലഞ്ച്. So actually this is a B group.
കേട്ടോ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഡി ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I have my principal axis which connects these 2 points. Okay. Now my C2 axis which is perpendicular. ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. Just see if you can imagine or not. So my principal axis connects these 2 points. I hope that is clear. ഇവ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ C3 axis. Now നമ്മൾ പറഞ്ഞു at least if you can identify one C2. ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ C2 നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ n പെർപെൻഡിക്കുലർ C2s ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ ലൈൻ ഫ്രം ഈ എഡ്ജിന്റെ നടുക്കുന്ന് ഈ എഡ്ജിന്റെ നടുക്കോട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ഹാവ് എ C2. അപ്പോ when I have a C2 of this sort, എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിങ്ക് ഡോട്ട്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോവും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ. So there are 3 perpendicular C2s and ഈ C3 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോഡി ഡയഗണൽ പോലെ ആണെങ്കിൽ my perpendicular C2s over here, they pass through centers of opposite edges. Okay, so I have a C3 and I have 3 perpendicular C2s, which proves that this belongs to a D group and not a C group. Appo thanne nammada answer namukkai it's option D3. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ആ ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മൾ മുന്നേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കിട്ടുള്ളൂ. But then let's hope ഇനി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ you have to imagine. കേട്ടോ. All right. Next question is from quantum. Again, something which is not usual. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചോദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് the result of applying the operator e to the power minus ia linear, this is linear momentum operator by h on the function f of x is. Okay. Appo very unusual question. Actually one of the property ആണ് ലെവൈൻ പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിൽ ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ മേ ബി ഐ ഗിവ് യു വാട്ട് ദ ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ആൻഡ് ദെൻ യു കൻ ഡു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സേ മൈ given question is e to the power any constant a into എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കും. And this is being operated on my function എങ്കിൽ my same function will be regenerated. Okay. പക്ഷെ ഈ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് will be a function which depends on x plus ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് മുന്നേ എന്താണോ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അത്. So this is actually called a translational function. X എന്നും തുടങ്ങി x plus a യിലാണ് അത് അവസാനിക്കുക. So it's called a translational function. Okay. So for example, if I have e to the power 1 constant വെറുതെ എന്തോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ f of x എങ്കിൽ my result would be f of x plus 1. That's it. Okay. Question ഇവിടെ h cut ഉണ്ട് എന്നാലേ ആൻസർ ആവുള്ളൂ. h cut.
So let's look at what is given to us. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് exponential. So this is the clue to the question. Okay. അപ്പൊ ഇതറിയാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല. So please note it down. അപ്പോ e to the power minus I എന്തോ ഒരു constant a. What is p? p എന്ന് പറയുന്നത് minus I h cut d by dx divided by h cut. അല്ലേ? So ഇതിൽ നിന്ന് h cut and h cut gets cancelled. Minus into minus is plus. I into I is I square. I square is minus a. So what I have is e to the power minus a d by dx upon എന്തോ ഒരു function f of x. So my operation over here is d by dx. അത് pre-multiply ചെയ്തിരിക്കുന്ന constant is minus a. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? It will translate. f of x എന്നുള്ളത് it will get translated into f of x plus whatever constant is there before the operator. So ഇവിടെ ഉള്ളത് minus a ആണ്. So it becomes f of x minus a. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓപ്ഷൻ ഡി. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് this type of question. Mark it as important. All right. Another tricky question. ഇതൊക്കെ റെഫറൻസ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എക്സാമിന് വന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വഴിയുള്ളൂ. ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻസർ ചെയ്യരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആട്ടോ. ഓക്കെ. Okay, what is given? You have been given with the Hamiltonian operator 1 by 2m p square plus lambda x to the power 4. The best choice among the following trial variational wave function for estimating the ground state energy is. Okay. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. It's not given whether it is a harmonic oscillator, whether it is a hydrogen atom, whether it is a particle in a box. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റയും ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല ഒന്ന്. Okay. They have randomly given some Hamiltonian എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാലില് ഏതിനെയാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. So for considering a trial wave function, okay, trial wave functionല് ആകെ നമുക്ക് the first possibility that you can take is particle in a box. Particle in a box ന് സാധാരണ kinetic energyന്റെ കൂടെ potential energy ഉള്ളിൽ വരാറില്ല. So we'll eliminate that. It's not particle in a box. Next possible options എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can consider the simple harmonic oscillator. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ. So let's assume that the Hamiltonian which is given to us is corresponding to a oscillator. Verum assumption ആണ്. It's not given in the question. So let's assume that the system corresponds to that of an oscillator. An oscillator. എന്തുകൊണ്ടാ? Because it has some potential energy അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഓസിലേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ this value of x അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് എന്താണ്? ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് -∞ to +∞ ആണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ബൗണ്ടറീസ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഏതൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ബൗണ്ടറീസ് കണ്ടീഷൻ. അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ദ ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബിക്കം ഇൻഫിനിറ്റ്. അതിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ റൂൾ. ഫസ്റ്റ് റൂൾ പോസ്റ്റുലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ വാല്യൂസ് യു പുട്ട് ടു എക്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. And the limit of a simple harmonic oscillator is from -∞ to +∞. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലും if you look at option B and C,
what you can see is if you have option B, and if we put x is equal to 0, which falls within this limit, if you put x is equal to 0, what will happen? If you put x is equal to 0, the wave function which is given to us is a by x square, which becomes a by 0 square, which becomes a by 0, and that is infinity. Option B is not the correct answer. If you go to option C, and again, if you put x is equal to 0, avada sign the value a by x, which is equal to a by 0, and that is equal to infinity, and which is not acceptable, so it's not option C. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസും ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വാല്യൂസിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം. ബട്ട് ദെൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് if now whether it is option A or option D. Okay, how do you understand whether it is option A or option D? Now listen to the theory. ഇവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിനോട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ what is the ground state energy of a simple harmonic oscillator? It is n plus half h nu. Okay, where n is equal to 0, half h nu. അപ്പോ ഇതിൽ എവിടെയാണോ ഏത് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണോ എനർജി ക്ലോസർ ടു 0.5 h nu വരുന്നത്, that would be the best trial wave function. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? The value, if e trial wave function എടുക്കുമ്പോൾ let's say you're getting some value, e trial wave function എടുക്കുമ്പോൾ let's say you're getting some other value, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ നിന്ന് എനർജി വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാക്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെവലിൻ്റെതാണോ ആ ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, now in the reference books you have a comparison where ഒരു comparison തന്നിട്ടുണ്ട്, and the comparison goes like this for now this is from reference, കേട്ടോ. The reference what you have is for a one-dimensional SHO, okay, the trial wave function which was chosen is x by x square plus a by x square plus a, and another trial wave function ഇത് അതിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാട്ടോ, a by 1 plus a x സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എനർജിന്റെ വാല്യൂ is 0.70 h nu, and ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ is 0.529 h nu. This is from reference. അപ്പോ ഈ റെഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ you just compare the denominators. If you square the denominators within the trial wave function, energy is getting closer to that of 0.5. ഇവിടെ എത്ര വന്നിരിക്കുന്ന 0.7 ആണ്, ഇവിടെ എത്ര വന്നിരിക്കുന്ന 0.52 ആണ്. The exact energy that you want is 0.5. This is equal to 0.5 h nu. So as you increase the power of the denominator in the trial wave function, it is getting closer. ആ ഒരു വഴിയെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല. So what you can understand from this is here squaring the denominator is happening in option D. So the correct answer is option D. Again, വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ very hard to solve. Okay, അപ്പോ ഇത്രയുമായിരുന്നു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു 2 to 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So note these questions. Okay, solid state. Yeah, solid state നിന്നുള്ള ചോദ്യം. Yeah, the number of cation vacancies per mole when NaCl is doped with 10 to the power minus 3
percentage of BCl3 is? Okay, it's a very, very, very easy question. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you have NaCl crystal which is Na plus, Na plus, Na plus. Okay, and cations മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ because the vacancies that are created is cationic vacancies അല്ലേ? ഇതിലേക്ക് let's say you're adding നിങ്ങളുടെ boron 3 plus. boron 3 plus വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ ഒരിടത്ത് boron 3 plus വരും. Now you can see that the charges are neutralized 1, 2, 3. But 3 plus 1. No? As a result, there will be 2 vacancies. As a result, there will be 2 vacancies. For every 1 B3 plus you add, okay, for every 1 B3 plus you add, you create 2 cationic vacancies. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ 3 Na പ്ലസിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു B3 പ്ലസിന് വരുന്നത്. യു ഹാവ് 2 വേക്കൻസീസ്. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ. യു ആർ ആഡിങ് 10 to the power -3 mole percent. മോൾ പെർസെന്റ്, പെർസെന്റേജിലല്ല ചോദ്യം. സോ 10 to the power -3 percentage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it becomes 100 divided by 100 ചെയ്യുന്നു. So this is actually 10 to the power -5 boron 3 plus. അത്രയും മോൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോൾസ് ഓഫ് boron 3 plus നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാറ്റോണിക് വേക്കൻസീസ് എത്രയായിരിക്കും? 2 into 10 to the power -5 moles of vacancies. ഓക്കെ, ഇനി വേക്കൻസീസിന് മോൾസിന് നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് Na. Multiply this with Na, you'll get 2 into 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power -5. അത്രയും vacancies അല്ലേ? That is 2 into 6, 12 വരും. 23 ൽ നിന്ന് 5 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 18 വരും. So the correct answer is 12 even. Option D. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. +2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. NaCl Mg2 plus വെച്ചിട്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, next question is from kinetics. Very easy question. Try it on your own. A reaction follows the rate law of -dA by dt is equal to KABL. Question തെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ട്ടോ. It's a second order reaction. Rate constant second order reaction ആണ്. Starting with an initial concentration of A0, the time taken for the concentration to reduce to A0 by 4. എന്ന് വെച്ചാൽ 100% എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 25 ആണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത്രമാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് എ ടൈം ടേക്കൺ? വെരി ഈസി. സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന്റെ അറിയാലോ. What is the equation for a second order reaction? It is 1 by concentration at any time t is equal to 1 by initial concentration plus rate constant into t. You have to write the answer in terms of the rate constant. Do it on by your own. Either correct option എന്ന് പറയൂ. കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എക്സാമിന്, ബട്ട് ദെൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു.
Correct. So you can directly either this becomes 3 by A naught minus 1 by, this is 4 by A naught minus 1 by A naught is equal to KT. And if you rearrange this, you will get T is equal to 3 by K A naught. Option D, direct question. Next question is from statistical. Sodium. Consider 4 non-interacting helium atoms, and each of which can occupy 3 energy levels. Energy levels നെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 0A to A, 0, 0A and 2A. So അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് total energy, 2A, total energy should be 3A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how many microstates are present എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, so first of all, understand this, that helium, 2 electrons are present, and this is actually a type of bosons. Okay, bosons വരുമ്പോൾ the way you will calculate non-interacting species വരുന്ന സമയത്ത്, the way you will calculate the microstates is equal to GI plus NI minus 1 the whole factorial divided by GI minus 1 whole factorial into NI factorial. ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. This is the equation. Bosonsന് വേണ്ടിയിട്ട് microstates കാണാനുള്ള equation ഇതാണ്. Where GI is the degeneracy. NI is the number of atoms present in each level. Capital small pi 3.14 അല്ല കേട്ടോ, സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. ആ പൈ ആണിത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 3.14. ദാറ്റ് പൈ സമ്മേഷൻ പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈ. So see what is given. You have 4 atoms. 4 atoms in distribute in such a way that its total energy is 3A. What are the possibilities? On you can put 3 LA. You can put 3 atoms over here and down so that you get 3A. And the other possibility is you can put 1 here, 1 here, and 2 here. These are the 2 possibilities. In all levels in the degeneracy, so let's say this is my first level, second level, third level. Ellavarum non-degenerate of value 1. Correct? So if I put this 1 in the value over here, 1 alle. Appo enikku endha kittanennu nokikke, W is equal to GI. If I put 1, 1 minus 1 is 0, 0 plus NI factorial divided by GI is 1. 1 minus 1 is 0. 0 factorial is 1. And NI factorial. I'm going to get 1. Microstates in 1. Okay. So E microstates in the corresponding W is equal to 1 gittum. Either corresponding 1 gittum. So my total answer is equal to 2. Option C. Clear now?
Yeah, W corresponds to the possible arrangements. Microstates in a possible arrangement. Okay, next question is, a particular sample of polymer has 100 chains with molecular weight 1000, 200, molecular weight. uh, a particular sample of polymer has 100 chains with molecular weight 1000. Okay, okay. Sorry. A polymer le 100 chain ഉണ്ട് whose weight is 1000. 200 chain ഉണ്ട് whose weight is 10,000. And വേറെ 200 chain ഉണ്ട് whose weight is 1 lakh. You have to find the polydispersity of the sample, PDI. Okay. So PDI of the sample is basically there are different types of molecular weight. Okay. So weight average molecular weight divided by number average molecular weight divide ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് PDI കിട്ടുന്നത്. So we'll find one by one. So let's find the number average molecular weight first. And equation എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is equal to summation of Ni Mi divided by Ni. ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താ തന്നിരിക്കണെന്ന് നോക്കിക്കേ. What is N1? N1 is equal to ആദ്യം 100 chain ഉണ്ട്. Let's put 10 to the power 2 അതാണ് എളുപ്പം. N2 is 200, 2 into 10 to the power 2. And N3 is also 200. Corresponding weight എത്രയാണ്? Weight is 10 to the power 3. രണ്ടാമത്തതിന്റെ weight is 10,000, 10 to the power 4. മൂന്നാമത്തതിന്റെ weight is 1 lakh, 10 to the power 5. So you'll plug in these values over here. So when you plug in, what are the values that you get? 10 to the power 2 into 10 to the power 3 plus 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 4 plus 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 5. NIMII divided by summation of NIL. In the cell, 2 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 4. Okay. Incoming call from Murali Menon. So you try to find the answer. So you have calculate. Tell me what the answer is. Call from Murali Menon. Correct. You're supposed to get 44,200 over here. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yes. Now you have to find MW. Okay, and that is equal to summation of NI MI square divided by summation of NI MI.
Okay. Values there. So Ni is 10 square. Idinte square edukanam, which is 10 to the power 6 plus രണ്ടാമത്തത് is 2 into 10 to the power 2 into 10 into 10 to the power 8 plus 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 10. The whole divided by Ni, Mi. Ni, അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 10 to the power 5 plus 2 into 10 to the power 6 plus 2 into 10 to the power 7. This is solve you. Yes. Now you will be taking the ratio of MW by MN. Or 90,000, matter the 45,000 approximately 200. This is 91407.2. So when you take the polydispersity index is equal to 91407.2 divided by 44,200. Chamber. Which option? It's 2.068. Okay, 2.068. Okay. Yeah. All right. Next question. Perturbation. Okay, polymer. Okay. Perturbation question. The Hamiltonian is given to you. V0 is a constant. It's given that it's a rigid rotor undergoing a rotational motion in a plane. The first order correction to the ground state is. Okay, so let's start. For perturbation layer. Perturbation layer, first order correction. You will be taking the limits, and between the limits, you have psi star, whatever Hamiltonian is given to you, change in the Hamiltonian into psi d2. Okay, that's what you'll do. So it's given that it's a rigid rotor, and for a rigid rotor, our equation is e to the power im phi. And even rotational motion in a plane. So rotational motion within a plane it will have limits from 0 to 2 pi. Okay, what is psi star? Conjugated e to the power im phi, the conjugate is e to the power minus im phi into what is the correction in Hamiltonian? V0 1 by root 2 pi, sorry. What is the correction? V0 into 3 cos squared phi minus 1 into 5. That is 1 by root 2 pi into the power plus im phi d phi. Okay. In solve law, you can take 1 by 2 pi outside, e to the power minus im phi, e to the power plus im phi before you want. Now, V0 is also a constant. What you have is 0 to 2 pi, 3
cos squared phi minus 1. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Yeah. So start integrating. So v0 by 2 pi പുറത്തിരിക്കട്ടെ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോ cos square ഇന്റഗ്രേഷനിൽ കണ്ടാലും you have to convert it. എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 3 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, 0 to 2 pi 1 plus cos 2 phi divided by 2. Okay. Minus integral d phi 0 to 2 pi. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, സോൾവ് ചെയ്യും. v0 by 2 pi പുറത്തുണ്ട്. 3 by 2 into integral of d phi is phi. And what is integral of cos? Integral of cos is sine. 2 find a derivative, we want to divide here. From 0 to 2 pi minus ഇവിടെ phi from 0 to 2 pi. ആണോ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Yeah. So here you have v0 by 2 pi into 3 by 2 into upper limit 2 pi minus 0. Over here we will get 2 pi plus. This is sine 4 pi and sine 0. Sine n pi എന്താ? 0 ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് ഇട്ടാൽ ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മൈനസ് 2 pi minus 0 is 2 pi. Correct? 2 2 ഇവിടെ പോയി. 3 pi minus 2 pi is pi. Pi വെട്ടി പോയി. You have v0 by 2. Option C. Correct. Next question. A three-state system with energies minus epsilon, 0, and epsilon, again from statistical thermodynamics, at a temperature of T, and if beta epsilon is equal to x, the probability of finding the system with energy is equal to 0. Okay. Already അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 3 ലെവൽസ് ആണ്. 3 ലെവൽസിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എനർജീസ് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എപ്സിലോൺ, 0, പ്ലസ് എപ്സിലോൺ അല്ലെ? ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് G1, ദിസ് ഇസ് G2, ദിസ് ഇസ് G3 എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? G1 is equal to G2 is equal to G3 is equal to 1. ഡീജനറേസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി വെയർ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ വെയർ ദ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതാണ് വേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് സ്മോൾ q is the total partition function. കേട്ടോ? Total partition function.
Apo n is equal to the number n when e is equal to 0. That's the expression n when e is equal to 0. That is equal to e to the power minus endano energy divided by kt. Energy and the 0. So e to the power 0 by kt. Any number raised to 0 is 1. So that's we substitute the probability for the system when the energy is equal to 0 is actually 1 by the total partition function. Okay? Inverse of total partition function. Okay, now what is the total partition function? Total partition function is equal to summation of I is equal to 1 to 3. Gi e to the power minus e I by kt. Okay? So that is equal to degeneracy 1. So now split it G1 e to the power minus E1 by Boltzmann constant to T plus G2 into e to the power minus E2 by KT plus G3 into e to the power minus E3 by KT. Degeneracy is 1. Aditya level energy is minus epsilon. Minus epsilon. So that is epsilon 0 by KT. Randamata level energy is 0. So any number raised to 0 is 1. Plus this is e to the power plus epsilon minus epsilon by KT. Ini avare പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് that epsilon by kt ne nammal x ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ beta is actually 1 by kt കേട്ടോ. So ഇതിനെ നിങ്ങൾ x ആക്കിയിട്ട് epsilon by kt ne നിങ്ങൾ x ആക്കിയിട്ട് substitute ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is it that you have? 1 plus e to the power x plus e to the power minus x. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് already question പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It is given in the question that it's given in the question that e to the power plus x by e to the power plus x plus e to the power minus x by 2. Even a cos hx ആക്കിയിട്ട് എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. See? It's already given in the question. Okay? So if you put those values over here, what I am getting is, substitute I'm getting 1 plus 2 times cos hx. Okay, so that is my q. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? Probability ആയിരുന്നു. Probability എന്ന് പറയുന്നത് inverse of q ആണെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി, which is 1 plus 2 cos hx in the inverse. Okay, so that is my option C. 1 plus 2 cos hx in the inverse, option C. Okay. Next question. From quantum yield. So other than quantum yield equation and then we'll solve. Quantum yield is equal to the number of whatever molecules are non-dissociating the number into h, Planck's constant, into velocity of light divided by the factor efficient efficiency into
power into time into lambda. This is the equation for quantum heat. Okay, let's read the question one by one. Acetone undergoes photo dissociation upon absorption of 330 nanometer light. So lambda is given as 330 nanometer. Exposure of a gaseous sample of acetone to a radiant power of power തന്നിട്ടുണ്ട് 20 milliwatt. അപ്പോൾ 20 milliwatt. That is 20 into 10 to the power minus 3 watt എന്ന് വെച്ചാൽ joules per second ആണ്. എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് SI യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. This is 330 into 10 to the power minus 9 meters. Okay, with a period of 3 hours. Upper TUMI 3 hours, but you need it in seconds. So minute lekaki, second lekaki, itrain seconds. In the photo dissociation of 75 micromoles of acetone. Apo n നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 75 into 10 to the power minus 6 moles എന്നാണ്. നമുക്ക് മോൾസിലല്ല നമ്പറിലാണ് വേണ്ടത്. So മോൾസിനെ നമ്പറിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you will multiply it with Avogadro constant 6.022 into 10 to the power minus 23 per mole. Okay, per mole. കഴിഞ്ഞു. And the fraction of the photo dissociation is. So H in the value നിങ്ങൾക്ക് already അറിയാം. It is 6.636 into 10 to the power minus 34 joule seconds. And C നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Fraction കുറിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So let's assume that it's 100% efficient. അപ്പോൾ F is equal to 1. ഒന്നുമില്ല, ഈ values ഒക്കെ put ചെയ്യാം. എത്ര കിട്ടും? Incoming call from CSpark. Incoming call from Murli Menon. How much? കിട്ടിയില്ല.
ഓ എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് പവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ചെക്ക് ചെക്ക് You're supposed to get 0.126. Option B. Okay. Is it done? കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും I hope it is fine. Next question. Easy. പറയുന്നത് an ideal gas with an initial pressure P and volume V undergoes an isothermal and reversible expansion. Upper isothermal reversible expansion. The work done. നമുക്കറിയാലോ work done is equal to minus nRT ln V2 by V1 ആണ്. And if the change of the entropy, if the change in entropy due to expansion is delta S, so the reversible isothermal expansion the entropy is nR ln V2 by V1. കേട്ടോ ഐസോതേർമൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ nR ln V2 by V1 ആണ്. സോ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എസും ഡബ്ല്യൂയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാനാണെങ്കിൽ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വർക്ക് ഡൺ is actually equal to ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല so they might have taken the modulus of work done is actually delta s ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ t ചേർത്താൽ നമുക്ക് എന്തായി del work done is equal to delta s into t. And already it is given that the gas is ideal. If the gas is ideal, namakkariyam PV is equal to nRT ennullathu. So from this, T is equal to PV by nR. So if you substitute this T over here, the work done is equal to delta S into PV by nR. Delta S into PV by nR. Delta S into PV by nR, option 6. Okay. That's okay.
Let's move to the next question. A bit big question. Electrochemistry knowledge. Read the question very well. The transport number, transference number എന്ന് പറഞ്ഞാലും transport number എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. Okay, so the transference number ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. The transference number of H plus in aqueous solution containing H plus HCl and NaCl is 0.5. Okay, അപ്പോ ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് അയോണിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ആണോ തന്നിട്ടുള്ളത്, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് H പ്ലസിന്റെയാണ്. സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അയോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ. ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. കേട്ടോ? സോ ദിസ് ഇസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി is basically written in terms. അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? കാപ്പ എന്നാണ്. And what is kappa? Kappa is equal to lambda into C. Okay. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്. ശരിയല്ലേ? What is lambda? This is molar conductivity. കേട്ടോ, അയോണിന്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ലാംഡ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് മാത്രം. സോ you have എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് H plus 0.5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് H plus എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? 0.5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. The limiting molar conductivities of കുറേ species തന്നിട്ടുണ്ട്. Limiting molar conductivities of H plus is given എത്ര? 350 into 10 to the power minus 4. Limiting molar conductivity of Na plus is given as 50 into 10 to the power minus 4. And limiting molar conductivity of Cl minus is also given 75 into 10 to the power minus 4. എല്ലാം ഒരേ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. So you need to find the ratio of concentrations of HCl by NaCl. Okay. And ഒന്നിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോ let's say my concentration of Na plus, okay, അത് C1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ NaCl Cl ഉണ്ടാവൂലോ, Clന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും C1 ആയിരിക്കും. Correct? And my concentration of H plus is C2. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ NaCl ഉണ്ട്, HCl ഉണ്ട്. NaClന്റെ Clന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ C1 ഉം HClലുള്ള Clന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ C2 ആണെങ്കിൽ my total concentration of Cl minus is C1 plus C2. Is this okay? Correct? ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണത്? Okay. So my transport number, okay, പത്രയായില്ലേ? ഇനി my transport number for H plus is given as 0.5. And അതെന്താ? That is the conductivity of H plus divided by species. Whole solution എന്തൊക്കെയുണ്ട്? H plus ഉണ്ട്, Na plus ഉണ്ട്, Cl minus ഉണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. Correct. So my conductivity corresponding to H plus in എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I said kappa is equal to limiting molar conductivity into the concentration. അപ്പോ limiting molar conductivity of my H plus into concentration of H plus is C2 divided by lambda H plus C2. Na plus ന്റെ എന്താണ്? Lambda Na plus into C1 plus lambda of Cl minus into concentration of Cl minus is C1 plus C2.
Agree ചെയ്യുന്നോ? Is this fine till here? അപ്പൊ എത്തുമ്പോ പറയണേ. ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഓക്കെ ആണോ? Shall I move? എല്ലാരും പറയാതെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ശരി, ഇനി വാല്യൂസ് ഇടൂ. വാട്ട് ഇസ് ലാംഡ എച്ച് പ്ലസ് 350 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ല കേട്ടോ, എച്ച് പ്ലസ്. This is 350 times C2 plus Na plus തന്നിരിക്കുന്നത് 50 അല്ലേ. 50 C1 plus 10 to the power minus 4 എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കാരണം all the powers are the same. Still minus in 75 ആയിരുന്നു. C1 plus C2. ഇതെത്രയാ? 0.5 അല്ലേ? അപ്പോ 0.5 is equal to 350 times C2 into താഴെ C1 ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. C1 into എത്രയാ? 50ഉം 75 കൂടെ ചേരുമ്പോ I have 125 C1 plus 350ഉം 75. Okay, that gives me 425 C2. So this is what I have got. Correct? Okay, so let this be there. ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, I have a solution where I have H plus, I have Na plus, and I have Cl minus. Okay, so my sum of the transport numbers will be equal to 1 always. Okay, ഇത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് എച്ച് പ്ലസിന്റെ മാത്രമാണ്. സോ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് Na പ്ലസ് പ്ലസ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് Cl മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് 0.5 ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി 0.5. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ 1 എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് Na പ്ലസും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് Cl മൈനസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എനിക്ക് 0.5 കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? Now, okay. Now what I'm going to do is I'm going to find the transport number of Na plus and Cl minus. And the transport number of Cl minus is equal to kappa of Na plus divided by kappa total, and kappa of Cl minus, transport number of Cl minus is kappa of Cl minus divided by kappa total, and this is equal to 0.5. Or I can write it as the lambda corresponding to Na plus into concentration of Na plus. Na plus concentration C1 ആണ് C2 ആണ്. Na plus concentration C1 ആണ്. C1 plus lambda of Cl minus into concentration of Cl is C1 plus C2 divided by the kappa total. This is equal to 0.5. Yes. Now my kappa total, this is my kappa total. This is my kappa total. Denominator മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. This is my kappa total. Or this is my kappa total. ഇത് വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യണ്ട. It's going to be the same. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. That is
Lambda Na plus already question that it is 15 C1. Lambda CL minus 75 C1 plus C2 divided by kappa total I know that the denominator is 125 C1 plus 425. 125 C1 plus 425 C2. This is equal to 0.5 എന്ന് എനിക്കറിയാം. Correct. Now, if I open this bracket, 75 C1 plus 50 C1, again, 125 C1 plus 75 C2 divided by 125 C1 plus 425 C2. This is going to be equal to 0.5, and this is my equation 2. Okay. Okay, this is my equation 2. What is my equation 1? This is my equation 1. This is my equation 1. So if I compare 1 and 2, എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 125. ഇവിടെയും 0.5, ഇവിടെയും 0.5. So I can equate. Correct? So 125 C1 plus 75 C2 divided by 125 C1 plus 425 C2 is equal to 350 C2 divided by 125 C1 plus 425 C2. Correct? Appo ividunna denominators I can cut. If I cut the denominators, what I have is 125 C1 is equal to 350 minus 75 is 275 C2. അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കേ. They have asked the ratio of HCl by NaCl. HCl concentration നമ്മൾ C2 ആയിട്ടും NaCl C1 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. So this is basically C2 by C1, and that is 125 by 275. Option. So 275 divided by 25 chamber 11 guttum, chamber 25 5 guttum. So the answer is 5 by 11. Option C. Okay. Okay. All right. So maybe we'll wind up for today. There are 2 to 3 questions. Next is discuss with whatever topic we are discussing. Okay. So if there are any doubts, you may stay back. Otherwise, we'll wind up. Question paper was a bit tough than December 2023. But then, Nadam, solve the questions. Right. Note the questions which were new. Okay. Okay. Thank you.